in the book of Revelation, chapter 20. We will be reading from verse 1 up to 15. Remember that this message is a 7th series, ikapito nga series. And many people who are listening, kaya di man ni makita sa YouTube good, picture lang na ako dito, pero ang audio na, nagahulat ni tungod kay kani ikapito na nga series, sa walin, diri sa church, sa church. Di na ako kalimtan, pag-welcome si Dodong Bautista, please. Salamat, Dong. Tindog lang, patindog lang. Palakparan, asawa ni Esther Maris. Then si Vernon, si Brother Vernon. Ang misis na adri, wala pa. Na adri, no? Palakparan na to sila. You know, it's time to invite our silingan. Kaya ipag-invite lang ako na sila. Wala man ako na sila walihi. Ipag-invite lang ako. Na sila karon. Amen? Palakpakan na itong Ginoo. Hallelujah. Okay. Revelation chapter 20, verse 1 to 15. I will be reading this morning in the King James Version. I want you to stand with me, please, as I read the scripture in reverence to God's Word. Revelation chapter 20, verse 1 to 15. And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit, and a great chain in his hand. And he laid on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled. And after that he must be loosed a little season. And I saw thrones, and these sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads and in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. But the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death has no power, but they shall be pressed of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom as the sands of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city. And fire came down from God out of heaven, and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the best and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead, which were in it, and death and hell delivered up the dead, which were in them. And they were judged, every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Shall we pray? Father, thank you for the words that we have read. Thank you, the words that instill in our hearts, because we believe that your word has power.
We believe that your words are promises so that we can go on in our Christian journey. We have come to the Lord to listen to you. Speak to us using the mouth of your servant. And may your Holy Spirit move upon each heart this morning. Not only to convict, but to encourage and comfort one another because of the promises that you have given in your words. This morning, you will be the one to speak, Lord, using the mouth of your servant. We ask for your special anointing, Lord, special anointing that comes from you, because I am nothing without you helping me today. Bless the people, meet every need. We give you praise, glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Everybody will say amen. And then before you sit down, touch your seatmate and say, God will bless you this morning. Hallelujah. And out of the message this morning, out of the text that I have read, I will bring to you the message, what happens in the millennium. Gikan nata nagtuon sa pulong sa Ginoo, sa rapture, human sa rapture, unsay may tabo diri sa kalibutan. And I believe we have learned already about the three judgments that will come to earth after the rapture of the church. Humans nga sakgaw niya yung mga anak dito sa langit, adunay may tabo diri sa kalibutan, o gibobo sa Ginoo iyang kapungot. Ang kapungot is Satanas, o ang kapungot sa tao. And we have learned that in the previous messages. This morning, I would like to share to you about what happens in the millennium. What happens in the millennium? Now, I would like to give you a diagram so that you can understand very well what happened and what is the dispensation of what the prophecy did to us. Okay. Atong tanawon diri. Talagsara ko, tama tong giingon ni Mulin, talagsara ko magwali og millennium. Ang millennium, it's between Christ's second coming to earth og 1,000 years reign of Christ. Okay. Muna rapture. Okay. Gihulat nato na. Alang sa mga baguhan, please listen. Ang mga baguhan, dili pa gid kayo makasabot. This is a prophecy. Wala pa ni mahitabo. Apa naa na sa Biblia. Inay mo katapat, naa na sa Biblia. Okay. So masabta ninyo, no? Ang atong gihulat karon, what we are reading now is the rapture of the church. Why? Because God is going to pour out His wrath. Iyang ibukbuk ang kasakit, ang iyang kapungot diri sa kalibutan, ining dapita. Apan iibakwita niya dito sa langit. Okay? Dito ta sa langit, 7 ka tuig. 7 ka tuig. Oh. Dito ta, 7 ka tuig ta dito. Imagine 7 ka tuig, bakasyon, inmo katapat bakasyon 7 ka tuig. Ayaw na magdala og bag, ayaw. Walay dalag bag, inmo katapat, why bag? Why bag? Kay base mo palit mo, mahal kayo sa mall. Human sa 7 ka tuig, unsay mitabo? Munaog na punta diri, okay? Pag naog na to diri, uban si Kristo, sakay na kabayo. Kay si Kristo gapuson niya ang sayang mga anghel, si Antikristo diri. Nga naguba ning kalibutan, apan dito tas langit. Amen? Amen? Hayahay no? Hayahay kayo. Sige, maunda mong simba, di ba dili hayahay? Lisod na gyud kay diri, di mo madala dito. Oh, bakasyon lang ta dito, balik na buta ni Yuta. Okay? Diri sa Yuta, okay? Pagkahuman na, sugod na ang millennium. Kaning millennium, 1,000 years. Explain ako na niya. Okay? Now, si Satanas, okay? Okay, tanaw na. Prisohon dito sa bottomless pit. Isa ka libo katuig. Nasabtan ba ninyo? Mao nga pag-abot sa millennium, wala si Satanas gipreso, gigapos sa mga anghel. Gilakan dito sa ilalong sa yuta, gitawag na og bottomless pit. So sa millennium, wala si Satanas. Inay mo katapat, sa millennium, 1,000 years, wala si Satanas. Okay. Ayop na nasabtan ninyo, no? O, surod na nang wali na ako'y maabutan ni, explain ko ni isa-isa. Okay. Now,
after 7 years of great tribulation, dakong kagubot ng kalibutan, diri sa yuta, Christ will come down from heaven with the saints, rapture saints. Munaog ta, uban si Kristo Jesus, nga dala sa pagbalik sa atong Ginoo, mao nang dili paning kamo ta, padayon lang ta pangalagad sa Ginoo. Amen. Ayaw gyud og kanang undang-undang. Kay mo undang-undang ka, wala gyud. May risk na imong pangalan sa Book of Life. Di na ka matawag sa rapture. Okay. Raptured saints, riding on a white horse to conquer Antichrist and bound him into the bottomless pit. Dito siya gapuson sa asa bottomless pit. Morning. Jesus will come down with his saints. Okay. Mao na siya. Para sa battle of Armageddon. Siya ang conquer kang Antichrist. Now, mao ni si Satanas. Mao ni gapuson dito sa bottomless pit. Kani si Michael ni angel sa Ginoo. Kani dragon. Manang bawal ta magkulintas-kulintas og dragon ha. Kaya basi gamito na like sa adlaw sa mga patay. Kaya ba mo sa adlaw sa mga patay? Nagsaulog lang ta bagula, di ba? Mintras buhi ka pa, listen to me please. Let me tell you something. Mintras buhi ka pa, ang birthday nimo ginasaulog nimo. Kanya-kanya tag birthday. Pero ini kamatay ninyo, isa na lang birthday ninyo. That day, isa na lang. November 1. Tama? Dili na birthday. That day. Inay mo katapat. That day. Isa na lang. Tuwa tanan sa sementeryo. Milyon-milyon. Kaya nga naman, that day. Amen. Gapusong si dragon. Bawal ang magunit-gunit ang dragon ha. Mo ni si dragon, red dragon. Sa pa, gapuso ni si red dragon. Wala na mo kay baluba. Usahay ka na magmaskara tag, yawan on maskara. Huy bawal, inyong mga bata ayun na ibang maskara. Oy, murag inyong gina-invite ang mga yawa. Ayaw! Linglas kalibutan. Nagsugod ko, naibalo ko si istorya na. Kang Gregory the 3 and Gregory the 4. Okay, next. Si Antichrist, mo ni kapuson. Kuya kay mataw, nga na, maskara mo, mahal ka ng adlaw patay, mura mo si Satanas. Dili pwede, bawal. Sa Kristohanon, okay, kapuso na sinto sa bottomless pit. There are two purposes of the second coming of Christ. Duha ka matang sa pagbalik ni Kristo, kana pagbalik niya sa yuta, dili itong rapture. Pagbalik niya sa yuta, muna kita ang second coming, which is the revelation period. Duha ka matang, there are two purposes to conquer Antichrist in the last period of the battle of Armageddon. Muna yung purpose of balik diri sa yuta. Okay, number 2, to imprison the dragon, that old serpent, which is the devil, and Satan, and bound him 1,000 years. Pila kangalan ng Satanas? Dragon, karaang bitin, tunilinglan ni Adan, Yawa, devil, Satan. Apa lang iyang pangalan? Demons. Kana mga demons, mga bata-bata ni Satanas na. Inam katapat, bata-bata ni Satanas. Nagmeeting ang mga demons. Uban si Satanas, pamina mo. Ningon sila, di man gyud mabangbang ang walin pastor sa amin sa church. Astang Bible study, pwede mga Bible study. Di mabangbang. Ingon dito isa ka Satanas, ingani. Ang atong himuon, paulan nyo na itong baha para dili maka-Bible study. Di baha! Pwede rebuke na ko itong kusukay mo. In Jesus' name, be still! Niundang ba ya? Baha na masalud. Niundang. Amen? Glory. Palakpakan na itong Ginoo. Hallelujah. Okay, next. In Revelation 20 verse 3, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled, and after that, he must be loose a little season. Tanaw to, bottomless pit, kita ninyo? That's the bottomless pit. Gihagbon si Satanas. Bottomless meaning dili masukod. Dito sa ilalom. Silingan ra po ni sa lake of fire o sa Hades. Okay, pakita na ako sa sunod kung mag-test ako.
Okay, kaya wala ko yung time nga mag-explain pa niyo na ako diya. Okay? Now, number 3, purposes. Sorry, tour lang diyan, no? Number 3, to set up Christ's millennial kingdom here on earth. I-set up ni Kristo ang iyang 1,000 katuig nga hari diri sa yuta. Okay, millennium came from the Latin word milli, which means 1,000, and annum, which means year. We call it millennium. Pero sa ato sa English, millennium. 1,000 years. Manang, ang kalibutan, dili ni gubuon. Dili pa. Maabot pang Great Tribulation, maabot pang 1,000 katuig, ay pasunugon, complete renovation ang earth. Amen. Pag-rapture sa church, ang inyong kinabuhi, akong kinabuhi, alisdan lang sa Ginoo nga dili na madunoton. Hoy, dili na madunot. Kung doon na tayo mga sakit, no, karon high blood pressure, low blood pressure, arthritis, rheumatitis, taga mga tis, tanan, tagang kayo ng tis diabetes, arthritis, rheumatitis, puro mga tis. Puto mga tis na, eh? Bim, nga nung tis man na, Bim? Tanawa. Na, di mo naging nila. And I believe that even if all doctors of this world, mga science nakadiscover niya, but I still believe there is the best doctor of all doctors, Jesus Christ, the healer. Hallelujah. Hallelujah. The millennium then is 1,000-year period of time when Christ will set up His literal yun, dili kay guni-guni lang. Mo set up sa Kristo o iyang kingdom diri sa kalibutan, 1,000 years. It is a physical kingdom. And He will rule the entire world. Glory to God. He will rule the entire world. Ato na dito niya. Okay, 1,000 years Christ reigns. Meaning siya yung nag-rule. Wala na ilahin mag-rule, siya lang. Wala na may satanas sa kalibutan. There are 3 schools of thought from various Bible scholars who believe about the millennium. Number 1, na yung mga scholars nato, nga, nasobrahan rapod. Unang usay, masobrahan, ganing theology, wala na. Iso na kayo. Gitawag diri og a millennialist. Unsa man yung mga tawhanan ni? People don't believe there is no literal 1,000 years. It is only a fiction. Wala sila mutuo sa 1,000 years reign of Christ. Ila, gunibugang guni-guni lang ta. Alang na, humanaan ni, ini kagira, wala na, patay tanan. Pati okok, wala na ta. No. Dili pwede. Ikadawa, post-millennialist. Unsa man ni? People who believe that Christ cannot come back to earth until the 1,000 years will finish. Mo na ilang pagtuo. Mo na gitawag sa post-millennialist. Pero tanaw na to ang premillennialist. Diri ta dapit. Diri ta. People who believe that Christ will come back to earth with His saints. Kita, gikan sa langit, raptured saints, mubalik pa ta diri sa kalibutan. Diri ta nagtuo. Because so many believers now are believing on this theory. And it is biblical. Wala lang ko time mo explain sa inyo tungod kay gamay ra atong panahon. Okay? Sunod na kung naratay service sa gabi, maybe I explain it with Bible study. Come back to earth with His saints after the great tribulation, dakong kagubot sa kalibutan, and at the beginning of the millennium. Mo na gitawag, nagtuo ta aning, ano man, nagtuo ta rapture of the church, 7 years dito sa langit, 7 years guba sa kalibutan, then mobalik ta sa kalibutan, and then that's the beginning of the millennium, 1,000 years reign of Christ. Okay. Now, what is the purpose? Unsa may katuyuan sa millennium? Number 1, God is going to establish 1,000 years of divine government on this earth. Mo establish siya 1,000 ka government niya diri sa kalibutan. Kaya nga naman, ang atong kalibutan karon grabe, dakay mga leaders corrupt. Kaya nga, napulis na lang sinapulis eh. Dahil sa corruption. Now, corruption begins at home. Listen to me. Corruption begins at home. Sorry lang, usahay ng asawa o ba na nagkakorrupt kanunay, dili mo tugan gusto. Ang uban, ginatago ang mga 100 pesos, 200 pesos sa bakos para dili makita ni Mrs. Pero kasi Mrs. wise pod, ang yan tanahon payslip man. Dili makaikyas. Na yung uban pod, pag human sa, mag-type dito sa computer, pahulam sa counting. Utruha daw ni. Ano man, utruha lang ni.
Ang nitpe, perting gamaya. Tikas. Di ba, nag-ingon ko to, nagkikasal si Ray. Nag-ingon ko, na istorya. Unbeliever. Dili magtotoo, gikasal bago lang. Bago lang sila gikasal. Unya pagabot sa balay, ni uli na tong bana, hatag niya iyang sweldo, nagabinan man. Ingon dahil si Mrs. niya, honey, parang kulang ito ng 1,000. Sorry honey, kasi binayad ko ng beer. Nag-inom kami ng beer. Ganun ba? Saan yung 800? Ay, sorry honey. Kasi doon sa inuman namin, nakita doon na kawawa naman ng mga babae doon. Walang damit, binigyan ko lang ng 800. Binigyan lang niya ng 800. Sorry. Kasi ayagay ko pamanaw unbeliever mga batanon. Amen ba? Amen? Gamayas amin. Ay. Basagin niyo ko Yabron, unbeliever ha? Mantay mo. Walang maka na itong Ginoo, please. Hallelujah. God is going to establish 1,000 years of divine government on this earth. Divine. Why sala? Kaya nga naman, wala man si Satanas dito, ang man sila ng siyuta, gipriso. Divine government. This will be the fulfillment of God's promise to honor His Son, Jesus Christ, and give unto Him the throne of His father David. Morning saad sa atong Diyos, nga ihatag ang trono diha kang Kristo Jesus. Mo nang 1,000 years reign of Christ. Okay, Luke 1:31. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. That's the millennium. Ang iyang gobyerno walay katapusan, hantod sa hantod. That's millennium. Number 2, Christ's purpose of the millennium is also to honor those saints, kita, who have been faithful, and to make them ruler over many. We will be rewarded of what we have done today. Di ka malipay. Busy ka diya sa pagbuhat sa Ginoo. Busy ka sa ministry sa Ginoo. Sabi mo, ay, tagantag reward dito sa millennium. Dili lang dito sa langit. Dili. Pati sa millennium. Nga naman, tagaan ka og barangay. Huy, barangay. Makatapat barangay. Kaya wala na may mga kapitan niya ng panahon na. Wala na yung barangay chairman. Wala na yung kagawad. Wala na. Puro mga ministro sa Dios nga nagtrabaho nining panahon na karon, tagaan kag syudad. Ato tasunahan. Matthew 25:20, servants with 5 and 2 talents. And he had received 5 talents, came and brought another 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I gain besides them 5 talents more. What did God say? 21. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. You notice this. Thou hast been faithful over few things, I will make thee ruler. Kita ninyo na kung saan man na ruler. Bata-bata, dili oy. Kudyog-kudyog, dili. Hari, murol, labaw pas baryo, barangay kapitan. Wala lagi mo yamin. Masugot na lang mo kagawad mo. Yan ang panahon na. Dili. God will make you a ruler. Maghari. Maunang si Jesus, hari sa mga hari. Daghamang hari. Siya po ang Ginoo sa tanang Ginoo. Way labo tong apelidong Ginoo ha. Ilan lang tong awat-awat lang Ginoo pero kawatan og baka. Ginoo pangalan kawatan og baka. Enter down into the joy of the Lord. Luke 19:16. Then came the first saying, Lord, thy pound hath gained 10 pounds. And he said unto him, well, thou good servant, because thou hast been faithful in every little, have thou authority over pilakat cities? 10 cities. Kaya ninyo, napulo ka syudad, ikaw ang hari.
Bradman, kaya? Murag, dugay kayo nga ba? Murag dili kaya. Tabang niyo, Bradman. You will be given cities. See, asa na? Millennium. Ala, siniglining ko lang mo dia. Wa mo'y positions millennium. Ano adi ay? Sitting position. Amen. Ay, i-reward sa tuwa. Hid ka sa admin. Bem. Ay, pila ka syudad yata rin. Sugot kag 20 ka syudad. Kaya. To God be the glory. Because Christ is the King of Kings and He is the Lord of Lords. And anything, miracle can happen. Why? Because at that time, ang atong kinabuhi, dili na madunot. Hoy, glorified body na. Susama na kan Jesus atong lawas. Mulusot na ta sa lublak. Ay, alam po, palot sa diya. Kaya basta mabili mong ulo. That's true. Manglusot na tayo sa kasa. That's the truth. When Christ was resurrected, wala yang lawas dito sa lunganan. Kasi nitabo, closed door ang mga disipulo. Nisud lang siya kalit. Si Jesus, nisud lang kalit. Huy, nisulod lang kalit. Nga naman, ingana ta, pagbalik sa itong Ginoo, alis na nitong lawas nga dili na madunuton. Maka, muingon ka ni si Jesus, meeting diri sa Jerusalem! Wala na booking, oy. Pa-booking ka sa AirAsia nga. Mulo pa daw. Hinaya mulo pa daw. Daghan man kay barato man. Pero ang pal mo lupad. Pero katong pag-abot na sa millennium. Nalipay mo? Ano nga naman lagi ba? Ayaw pag-iya dia. Hoy, imong katapat ayaw pag-iya. Hoy, ayaw pag-iya. Palakpak yang Ginoo. Ginapadasig ta mo rong kabutagon, aron magapadayon sa pangalagad. Natay gipaabot. Nga naman nga naman lining kuray malagi ni ba diya, Domingo ron nga man mo be. Mga tanak ko, nga naman. Kung gusto mo atong millennium, moabot ta diya. Amen. 18. And the second came, saying, Lord, thy fund hath gained 5 pounds. 19. And he said likewise to him, be thou also over 5 cities. Nagdepende sa ato ang kaya eh. Nagdepende sa atong ministry ron. If I can be given the Philippines, I will. Kanin si Pastor Sammy, kaya niya Pilipinas. Accept it. Amen. Bidilisod kayo sa trabaho pag-transfer na to, no? To transfer this church to another place is not easy. We have a lot of things to be secured and to be done. That's a lot of hard work. But I believe in this church, God is at work. Nakapaminaw mo, ako nagtuko nga kaninga church, ang Diyos nakatrabaho. Muna dili na to gusto nga madili ang trabaho sa Ginoo. Kaya ka madili, abinin mo, ginadili na itong trabaho niya. Ay, dili pwede. Kanang magpadayong ta, ginadili na ito ang trabaho sa Ginoo. Kanang naatay mga, walay binag-ong kasing-kasing, walay brotherly love, ginadili ni mo trabaho sa Ginoo. Masuko kasi mong sa katao diri, wag do ayaw atong service. Ginadili ni mo ang trabaho sa Ginoo. Inay mo katapat, ayaw idili ang trabaho sa Ginoo, ayaw. Kaya masuko ang Ginoo. Ang kalaban nimo dili ako ang Ginoo. We do not delay the work of God because God is going to pour out His Spirit in these last days. And the old people will dream dreams. And the young men shall see vision. We are in these last days. Dool na ta mag-millennium, oy. Dool na. See, Revelation 24, verse 4 to 6. We will be given thrones. Tagaantag trono. We will reign and rule with Christ 1,000 years. We will be praised of God. And the second death has no power. Mo na ihatag nato sa millennium. I want you to listen to this. Talaga sa lang na ako niwali. Gusto na ako mahibalaan ninyo. Kaya mga rapture ang mamagihulat. Wa mo kayo balon sa sunod sa rapture. Makabalo. Abi ninyo, magpabilin ta ng yuta. Dili, oy. Bakasyon tas langit, 7 ka tuig. Balik na po ta diri sa 1,000 ka tuig. Ya, wala na kayo mga sakyanan, wala na. Pero napay sakyanan ang mga tao
nga mo abot sa millennium, dili pa sila glorified body. Natural body pa. Mga sawa pa na sila. Mudaghan pa. Wato ta dito niya. Jesus Christ will reign in His kingdom here on earth, literally and physically. And Jerusalem will be the center and His capital city. Unsa capital? Sa millennium, ang capital is Jerusalem. Amen. Tinalang ako ihatag sa inyo ang history sa Jerusalem. Kaya gikuha ni Palestinian dati. And then nakuha nila sa year 1967. Jerusalem, dili ang Israel. Kaya 1948 ang Israel. Okay? However, what will be the kingdom be like? Here we will examine some of the basic characteristics of the kingdom. Glory. Ay, bahalag. Dili po, pidig bahala, dili ang kuspirtahan. Musaka, gyud ko sa taas. Amen? That's the holy city. Christ in the millennium. The center figure in the millennium is Jesus Christ. Siya ko'y sentro. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Sa millennium, siya gyud. Iya tanan. Diri sa yuta, He will be the King of Kings. Now, Christ in the millennium. It is His kingdom established in His honor. Alang sa iyang honor, gihatag siya sa God the Father. If you notice in Isaiah 9:6, nagayon ito, actually, ginagamit lang nato nas Pasko, Isaiah 9:6. Hasta sa 9:7, and His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Abinatog Pasko lang na, dili, mao na ng millennium. He will be the Prince of Peace. He is Wonderful Counselor, Almighty God sa millennium. He is the object of all worship sa millennium, si Christ. Dili si Kuan kana nagpaila diha nga siya anak daw siya. Nga siya na manluluwas di na mao. Gapuso na sa Ginoo ditos. Ilalom sa batom lispit. Di na nakalihok. 3. And is the sustainer of our daily needs. Tanawa. Now, who will occupy or inhabitants in the millennial kingdom? Kinsa may lumulupyo dito sa millennial kingdom sa 1,000 years reign of Christ? Kisa. Number 1, glorified bodies. Kinsa matong glorified bodies? Katong nadala sa rapture. Kung nabilin makas rapture, apan you are beheaded. Putlan kag liog. Mo na nakita dito sa Revelations 20 verse 4, nagayon dito, and I saw thrones. Those were beheaded because of the word of God. Gipamputlan og liog. And they did not receive the mark of the beast. Wala sila magpamarka sa Antikristo. Tuwa sila, apas sila dito. They will have glorified bodies. Muna kung mabilin mo, paputol ang liog. Hindi mo katapat, paputol ang liog. Paputol liog. Pero first trip tayo, mo katapat. First trip ta, walay putol. Amen, amen. First trip, palapagin ang first trip. Ayaw na second trip. Labon bita mo sa kaig bus, gusto first trip. Yung rapture, second trip. Sige, bahalaan mo. We will become teachers in the millennium. Jeremiah 3:15. Kita mahimong teacher sa millennium. Kaya naiuban nga, nag-Bible study ta, niya karoon pa ni dawat sa Ginoo. Huwag yun na alamag. Pagkabot sa millennium, kitay mo tudlo, mga teacher. Amen. Brad Manny, kinala mag-teach na ka. Kaya daghang kayo tudloan ni mo sa millennium. Amen. Clyde, panahon na. Mag-teach. Kaya daghan tudloan sa millennium. Amen. Basig ma-assign dito sa asa. Balik na di sa asa. Sugod mo. 2. Unsay lain nga indapitan sa millennium? Earthly bodies. Ang ilang lawas pareha pa ni. Madunuton pa. But they will survive in the Great Tribulation period. O survive sila. Pero I don't think they will survive. Akong istudyuhan tanan. Pormiro mga matay sa first judgment, 1/3 of Earth's population. 1/3, that is 2 billion. Pila man ta? 6.6 billion o 6.8 billion mga tao. 1/3, meaning 2 billion plus. Mga matay primero. And then, 2/3 sa second judgment. Na yung mabilin, parang wala eh.
3/3, divide by 3/3 equals 0. Diba? Then, kinsa gyud ang earthly bodies nga mosulod sa millennium? The Jews, mga Hudiyo. Nga naman, wala sila mutuo kan Jesus Christ. They did not believe that Jesus Christ is the Messiah. Mabilin. Sumusulod sila sa millennium. Lawas pang madunuton. And then, mao nang gingod dito sa Romans chapter 11, ingon sa dito, ingon ni Paul dito, ingon niya, ang iyang prayer that the Jews will be saved. Mao na iyang prayer. Nga naman, kayang Hudiyo, wala gimutuo kang Kristo Jesus. So, masulod sila sa millennium, dili sila ma-rapture. Pero, giprotektahan sila sa Ginoo aron dili sila madaot sa Great Revelation. Kay kanang millennium, gisaad na kang Kristo alang kanato church o sa kaliwat sa mga Hudiyo. Letter B, na dili pa glorified, the sheep nation. Kinsa ba ning sheep nation? Mao ni ang nasod nga nagtabang sa Israel karon. They are considered to be sheep nation. Ngayon sa Matthew 25, I was hungry and you feed me. I was in prison and you visited me. I was thirsty and you give me drink. Iyon dahil sa hari dito, come now into the kingdom. Pero itong nasod, gitawa og goat nation. Masama ng goat? Kanding. Ngayon sa dito, I was hungry, you did not feed me. I was thirsty, you did not give me drink. I was in prison, you did not visit me. Mo nagisulti dito. And then, unsa niya, come, your place in the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Pila ka buok? Sheep nation. Ambot lang mabuhi ba? Ang Pilipinas wala sa Bible. Inem katapat, Pilipinas wala sa Bible. Wala. Yung ganin sila, ang Amerika, wala po eh. Ang nasa Biblia, nga musukol o magigawin sa Battle of Armageddon, China, Turkey, Germany, basta sa Europe. Ezekiel chapter 37, 38, and 39. Okay, next. What will be our life in the millennium? Unsa may kinabuhi dito? Number 1, it will be a time of world peace. Inam katapat, world peace. Grabing kalinaw. Wa man satanas dirigod, gipriso. No more war. Wala na gira. Isaiah 2, verse 2 and 4. Wala gira. Ang mga pruning hawks dito, dapita, ni anang dapita, bini mo, himuon nilag pangdaro. Wa na gira. 2, we will experience lasting joy and happiness. Grabe, lasting. Walay puas. Kakalipay. Dire sa kalibutan. Number 3, righteousness and holiness will be a way of life. Wala sa taras. Bisan pagtawanon pa sila ng asawa, pero ang way of life is righteousness. Ang karon na bini mo, nga ang kalibutan na to daot? Because of Satan. Di na ito makita siya. He's a spirit. Di na ito makita. Muna ngayon ako, mukas gani mo og Satanas, istoryahi. Ay, gunaw na Kaya nga naman, makabati na siya imong istoryahan. He's a spirit. You cannot see them. He's just around. Remember, in the Garden of Eden, it's a holy place. O sa manang holy, balaan dito sa Garden of Eden. Nga naman nakasulod man Satanas dito. Katong serpent, kisa naghimo, Diyos na naghimo ato. But God allowed it. And He knows that the serpent is the most subtle animal na iyang gihimo. Tikasan ba? Tikasan. Di. Bisan sa atong church, makita na sa inog. Pero naisa gamiton sa Ginoo nga, sa yawa ba, dili Ginoo. Ay, worship ba? Ayaw. Mugubot. Bisan sa holy place, na. So be careful. So be careful, little eyes, what you see. So be careful, little mouth, what you say. Masa ganit, Diya, sunod. Para Father, Papa, be careful, little eyes, what you see. Be careful. Be careful.
Kay bisag sa holy place na asiyawa. 4, tremendous health program. Tanaw na to niya. Grabe ang health program. The tree of life in the holy city. Muduol lang ka dito, maayo ka sa sakit. Pero di naman ta pwede kay glorified body naman ta. In mga katapan, glorified body na ta. Uy, wa na'y sakit. Wa na. Katurang ni sulod dito sa millennium, nga dili pag glorified din ang body, muto makasakit. Pero there is a great, tremendous healing program. Revelations 22 verse 2. Next. Isaiah 35, 5-6. Letter A. All deformities will be restored. O sa man deformities? Na atong igsoon nga maging ano ng lakaw. Sukad pagkatao. Mubalik na. Oh, tinuod na. Ang tanan deformed sa imong lawas, mubalik. Glory to God. Pero di naman ta, kay glorified body naman ta, hingbalik na. Katulang mga tao na as millennium, nga dito na tao o nakalusot dito sa Great Tribulation ni sulod sa millennium. Ay mga bakol dito, mga buta, makakita. See? The blind eyes will be opened, the deaf shall be unstopped, the dumb can sing. Ang amang makakanta na, libagon. Ang libagon, makakanta na. See? The wilderness shall waters break out. There will be waters in the desert. Grabe. Great prosperity in the millennium. Kaya nga naman, wala na Satanas, gipriso. Health program, letter G, longevity of life. Taas kay kinabuhi. Ang mga tao sa millennium, kita wala tayo problema kay glorified body naman ta. Kana mga tao dito ba, nga mulusot sa millennium, nga pariha pa itong lawas ron. Mga anak pa na, mga sawa pa na. Taas kay kinabuhi. Imagine, 100 years old, bata pa. Grabe, isa ka katuig, bata pa. Huwag na mamatay nila, isa katuig, may na itong tagya, na namatay man na, nga bata pa man na. 100 years old na. Karoon ng 100 years old na ito, bata pa ba? Di na makatok. Sige na lagsinyas. Oh. Kanya, ang uban, italikod naglangit. Ngano talikod bang langit? Di naman sa kaingana, sige naman lagi, talikod. Pero sa millennium, wa na! Basko kanuna yung lawas dito! Palakpak yung Ginoo, hallelujah. 5, children will play with all the animals. Grabe. Karon gani, halas, hadlok taghalas ba? Di ba? Sa atong CLDP, paminaw mo, please. Sa atong CLDP, naiduha ka kinaiya. Ambot like ikaw ba ni? Sorry. CLDP na ko katabang, amin ba? O, ini. Duha ka kinaiyas tao. Unsa man kinaiya? Unsa may mo kinaiya? Halas o ulod? Ingini kinaiya sa ulod. Tumbira ng ulod. Di mo kiyol-kiyol lang na. Kiyol-kiyol. Andun mamatay. Pero tumbing halas. Mangutan ako, unsa may kinaiya? Maigo ka. Chok, buto karon. Apa bina mo ba? Unsa may kinaiya nimo? Halas o ulod? O, palakpak ang ulod. Palakpak ang halas. Away mo malakpak sa halas. Mahilabtan ka ni buto karon. Amen. Kinala itong kiniya marag ulod. Amen. Amen. Ang halas, sabi ni mo, ugay-ugayon sa batang gamay. Ang leon sakay-sakayan, di mamaak. Panahon sa millennium. Grabe. 6, it will be heaven on earth. Ano ba yan sa Tagalog? Parang langit dito sa lupa. Oh. Yeah. No more disasters. No more earthquakes. Wala na ilinog. Kinsa may makatagayaw sa ilinog, be? Si Satanas, diliwi. Ang Diyos raingon sa Isaiah chapter 13, kung masuko ang Ginoo, He will shake the heavens and He will shake the earth. Daog ka. Kadaog ka sa yuta. Diliwi.
Science din, mabalik din, ang mga default. Kani siya, earthquake default. Kung maadto ta sa Bible, wala gyud default. Ang Diyos pag masuko, Isaiah chapter 13, pag masuko siya, uyugo niyang yuta. Amen? Unsa mga simbahan dito nga tumba dito sa Bohol? Naay Church of God? Natumba? Naay Assemblies of God? Unsa mga simbahan na tumba dito? Di na ko musulti ka mo, bahala. No more typhoons, no more floods. Sa millennium. 7, there will be a great prosperity. Amos 9:13 to 14. Grabe yung prosperity. Ingining na hitabo, paminaw ko sa kuha. Sa millennium daw, kung basahon mo na, harvest ron, no? Ang mga tao na harvest ron. Pero ang, halimbawa mais, ani ko ron. Ang mais na po nga kasunod, nga na kataas. Sa sunod nga, tudling, ano po nga na kataas. Unya, gitam na po ni, harvest ni, nga na po kataas. Grabe. The harvest will be overtaken by the next plant. Grabe dito ba? Grabe sa millennium. Great prosperity. There will be universal language. So, sama na, isa lang itong lingwahe. Why na Ilonggo da? Why na? Why na Ilonggo? Mayara pa gani, dako siya na, buto kagid. Why na na? Why na? Amen. Apay nga adati ko, wala na. Wala na. Kamusta mga kabay? Ato ni bay. Di na universal language namin. Ay, palakpakan na ito ang Ginoo. Glory to God. Hallelujah. Revelation 20 verse 7. And when the 1,000 years are expired, pagkahuman sa 1,000 years, listen please. This is in verse 7. Satan will be loosed out of his prison. Unsa mitabo? Hala, buy-an na po si Satanas, tanawa. Buy-an na po si Satanas. So, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth. Gog and Magog, morning gira may tabo. Gog ang Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as sons of the sea. Grabe. Subras balas sa dagat kadagan ang kalaban sa kangkinsa sa mga glorified saints kita. Kay buy-an na po si Satanas human sa 1,000 katuig. Unya makigira na po si Satanas uban sa iyang nabihag katong lawas noon pa against kita. Sabi niyo, sa imo na to, sunod Domingo, ayaw mag-absent. Ini makatapat, sunod Domingo, ayaw mag-absent. Ini makatapad, ayaw mag-absent karon sunod Domingo. Atangi, ini makatapad, atangi, karong Domingo, atong tiwason eh. Oo, si Satanas, gibuyan ha. Okay, conclusion. Today, people are trying to make a better world. However, it is a world based on what they want, not what God wants. In fact, these people have rejected God's plan for the human race and substituted their own. It makes no difference what the people of the world think or believe. The book of Revelation spells out very clearly. The millennium will come and Christ will be the King of Kings and the Lord of Lords. Revelation 19:16, and he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and the Lord of Lords. Philippians 2:10, that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. And that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Or have you decided that you are going to do whatever you want to do, even if it is against God's will? If you want to accept God's great gift of salvation, God is giving every one of you opportunity to choose to live with Christ. What is your choice? However, remember this. In the end, God still wins in your life. Titus 2:13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Do you want to be partakers of the rapture? Then, be prepared and always be ready,
Jesus will come at any time. Be holy and without blemish. Hebrews 12:12. Jesus is knocking at your door. Let's all stand this morning.